So we continue with the water pollution. Last class was eutrophication. So today we continue with the water pollution. Water is very very important for us. It is precious. It is life. Without water, no life can survive. Have you heard about some water therapy? So water therapy, that is a alternative type of treatment. Alternative treatment. There are a lot of alternative treatments. Magnetotherapy. Have you heard of magnetotherapy? Acupuncture. Acupuncture শোনা? আচ্ছা, ম্যাগনেটোথেরাপি মানে ম্যাগনেটিক কিছু রিং বা কিছু বডি বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাঙ্গলস, ম্যাগনেটিক ব্যাঙ্গলস দ্যাট ক্যান বি ইন দ্য অ্যাজ এ ইন দ্য ফর্ম অফ নেকলেস, ম্যাগনেটিক বিড নেকলেস, ক্রিস্টাল বলস। শুনেছো, দেখেছো না কোথাও? শুনুন, ক্রিস্টাল বল ইউজ করা হচ্ছে ফর ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট। সোলার থেরাপি, হ্যাঁ, সূর্যের রোদ থেকে treatment, that is a method of treatment. So water treatment is also there. Water therapy it is called. Lot of different disease can be totally removed by this water therapy or other therapies. If it is not very acute situation, then small problems can be. There is a lot of alternative therapy available. So water therapy is one of them. So water is very precious. We don't have to tell you, we know very well. But that day by day, the problem is becoming more and more alarming. Crisis brewing. Crisis is increasing. Okay. That is because maybe we have enough amount of water in the world, but maximum water is there in the form of marine water. And fresh water is very limited, 3%, right? Out of this 3%, 97% marine water, and out of this 3%, 2% they are in the form of ice. Only 1% available for our survival. And out of that also, lot of water already has become polluted or toxic. Underground water, sometimes we cannot use, arsenic contaminated. So practically, good water, good quality water is becoming so scarce a material, and it is essential material, I can say, for our survival. And maybe you know that 70% of our body contains water. So rest is only 30%. We have 70% water in the body. The body weight, if you can calculate, 70% is water. So that's why water is so precious and important. So what are the things we can do? Water tips. Leakage we should avoid as far as possible. When you are taking doing the brushing your teeth, should not just keep the water running. You have to stop the water. These are some small tips there. What water can do and what water is doing. Particularly, water is a part of our ingredient, that is in the blood we have water, and the lot of nutrients are carried from one organ to another organ. So that is by water. And without water, if you don't drink water throughout the day or very minimum water, then what is the main problem? The blood will become so thick, the pumping of blood will be difficult. What is the world's water? This already I was telling. 97% is marine water and 3% is fresh water. So 69% of the fresh water in the ice and glacier, 30% is groundwater, and only 1% is surface. Out of these 3%, only 1% is in the surface water. That also may be polluted. So this is the total calculation or chart, that how much water is present, total quantity. Okay, how many gallons of water is total there.
The source is given here. Oxford University Press, New York. This is the data. The total water, whatever available, 1409560910. That is the total water in terms of million gallon. But this is a reserve quantity, it's not infinite, it's a finite quantity. And out of that, what is there and where, that we can get overall idea. So river water we are using, so it is only 2120, limited. Hydrologic cycle, what is that? The water evaporates, it forms the rain, precipitates, then runoff, then again it is going to the river to ocean, and maximum water supply in the form of cloud is from the ocean. So that is a cyclic process. That is called water cycle or hydrologic cycle. These are the components of the hydrologic cycle: evaporation, evapotranspiration, cloud formation, condensation, precipitation and runoff. Evaporation, it happens from the surface of the water. Evapotranspiration, it happens due to the evaporation as well as transpiration happening from the plants and trees. Cloud formation, these vapors or moistures that is getting accumulated in the sky forming the cloud. Then condensation, this cloud is forming the liquid droplets, and then rainfall is happening, that is called precipitation. And then after the rainfall, the water that flows into the ocean or river, that is called runoff. These are the different processes by which water is giving the cyclic way. Water goes up and down continuously in a cyclic way. It is going up and down. It is coming down in the form of rainfall and is going up in the form of vapor. In majority, these two things. One is evaporation, transpiration. The vapor is forming, going into the sky in the form of cloud, forming cloud. Then rainfall is occurring, and the rainfall is going into the ocean. And particularly, it is going to the different water bodies and ocean, and that way we are getting the water. Now, river water, this is one of the important source for our life. Runoffs, this is called runoff. What is runoff? After rainfall, the water is flown into the different water bodies. That is fountain, spring. So these things are called runoff. Now groundwater, it is underground water reserve, that is called groundwater. Now coming to pollutants. I just gave the brief overview about the water that cycle. Now coming to water pollutant. What are the different water pollutants? Some are called organic pollutants. They are organic in nature. For example, amino sugars, amino acids, polypeptides, polysaccharides. So these type of things, starch, cellulose, these are all organic pollutants. Organic nature mixed with the water. That is called organic pollutants. Then pathogens are disease producing bacteria, virus. They are called pathogens. Then you have nutrients, different type of bacterial nutrients like nitrate, phosphate, sulfate, carbonate, etc. Salts are there, different type of salts are there. That is also considered pollutant. Thermal pollutant, pesticide and volatile organic compound. Now let's understand one by one clearly. What is organic pollutant? Any waste food material or decayed organic bodies coming from plant and animal are producing this oxygen demanding waste, ODW, oxygen demanding waste. What is oxygen demanding waste? The organic chemicals that is getting degraded with the help of bacteria into the water. सोचो पेड़ से पत्ती गिर गया पानी में, धीरे धीरे सड़ जाएगा, नहीं सड़ जाएगा ना धीरे धीरे, तो दैट विल गिव ODW. उसमें से ODW बनता है, ऑक्सीजन डिमांडिंग गैस. पैथोजेंस क्या है? बैक्टीरिया, वायरस दैट इज प्रेजेंट इन द वाटर. इट इज गिविंग वाटर बोर्न डिजीज. पानी से जो बीमार होता है, पर्टिकुलरली
They are called pathogenic bacteria, pathogenic virus. Nutrients, bacterial nutrients, nitrate, phosphate, sulfurate, carbonate. What is the source of bacterial nutrients? Nitrate, phosphate, sulfate कहाँ से आते हैं? It's coming from mostly fertilizer. Okay, from soil, fertilizer. बारिश के टाइम में वो वॉश होके पानी में जाके मिल जाते हैं. Okay, so बारिश के टाइम में वो जो फर्टिलाइजर जो आता है पानी में मिल जाते हैं, that is producing nutrients. Salts is different type of mineral salt that is coming from soil, and water is there in contact with the soil, so constantly some amount of salt is getting dissolved. Thermal pollutants. Give one example of thermal pollution. What is thermal pollution? Nearby the ocean, we have the power plants. Normally, power plants are kept near the water bodies. हमेशा कोई भी पावर प्लांट, थर्मल हो या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो प्लांट है, वो पानी का नज़दीक होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जरूरत होता है. We need a lot of water for this type of thermal power plant or nuclear power plant. हमेशा देखना कि पावर प्लांट जो बनाता है वो पानी का आसपास ही होता है, या तो रिवर के पास या तो दरिया के पास होता है. तो क्यों ऐसा, क्यों पानी का नज़दीक होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जरूरत होता है. अच्छा, क्यों इतना ज़्यादा पानी जरूरत होता है? कूलिंग करने के लिए, फॉर कूलिंग, ठंडा रखने के लिए. Sometimes it goes out of control, the heat goes out of control, and to make it under control, we supply water. And good water means drinking water. Now I cannot talk, sorry. So, thermal pollutants, yes, I was talking about thermal pollutants. So, in the thermal power plant, for cooling the nuclear power station, the water is actually circulated from the ocean for cooling the nuclear power plant and then coming back to the ocean. समझे कि नहीं? पानी उठा के पंप यूज करके, इस्तेमाल करके पानी उठा के थर्मल पावर स्टेशन में डाला जाता है कूलिंग के लिए. कूलिंग के बाद उसको वापस पानी जाके समुद्र में मिलता है. तो क्या होता है, कोल्ड वाटर पानी उठाया, कूलिंग पावर प्लांट में डाला ठंडा करने के लिए, उसके बाद वो पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि खुद दूसरे को जब ठंडा करते हैं तो खुद गर्म हो जाएगा ना, तो गर्म पानी को वापस समुद्र में फेंक देते हैं. तो क्या होता है, इसलिए दरिया के नज़दीक बनाना पड़ता है, वहाँ से पानी उठा के कूलिंग करके पानी को वापस डाल दिया. ठीक, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, वो पानी जो है वो तो गर्म हो गया, तो कम से कम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है. ओके, एंड एज ए रिजल्ट नियर ऑल द एक्वाटिक एनिमल्स दे विल बी एंडेंजर्ड. पानी गर्म हो जाएगा तो गर्म पानी में मछली कैसे जिंदा रहेगा? पानी गर्म हो जाता है, दैट इज थर्मल पॉल्यूशन. हीट कैन बी ऑल्सो पॉल्यूशन. नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड का मतलब है some chemicals that will kill the undesirable creatures. Okay, simply in short I can say undesirable creatures. Undesirable creature मतलब की माने की? What is the meaning of undesirable creatures? Those who are not desirable for human. For example, mosquito, cockroach, bed bug, পোকা মাকড় যেগুলো আছে. So that is undesirable for us, no? So that is giving trouble to us, and we are continuously fighting with them, and they are also fighting with us. পোকামাকড় আমার সঙ্গে ফাইট করছে তো সবসময়, রাইট? আমরা চাষ করছি, পোকামাকড় নিয়ে চাষের জমিতে গিয়ে লেগে যাচ্ছে. তো ইটস এ ফাইট, সর্ট অফ বেঁচে থাকার লড়াই. বেঁচে থাকার লড়াই তো, পোকারাও লড়াই করছে না, আমরা মেরে মেরে আরশোলাদের শেষ করতে পারছি না. প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে কি না, আমাদের কিচেনে আরশোলা হয়ে যাচ্ছে, কত বীজ দিচ্ছি, স্প্রে করছি, পুরো মরছে কি, আবার চলে আসছে. তো দ্যাট ইজ সর্ট অফ ফাইট. সো দিস পেস্টিসাইড ইজ আওয়ার টুল ফর কিলিং দ্য পেস্ট, আনডিজারেবল ক্রিচার্স. পোকা মারার জন্য একটা বীজ, দে আর কল্ড পেস্টিসাইড.
Pesticides can be different type: organochlorines, organophosphate, organocarbamates. They are all called pesticides together. Organochlorines like DDT, organophosphate, organocarbamates. These are all called pesticides. Volatile organic compounds. Volatile organic compounds like trichloroethylene, chloroform, carbon tetrachloride, methylene, chloride, methyl chloride. These are all volatile organic compounds which are highly volatile. Some chemical used as a solvent. Highly volatile chemical used as a solvent. They are called VOCs, volatile organic compounds. So let's go one by one. Oxygen demanding waste, organic matter that is degraded by the bacteria. Bacteria is taking oxygen from the atmosphere or from the water. Okay. So whenever bacteria is taking oxygen from the water, more oxygen from air is getting added up and degradation goes on, producing carbon dioxide, water and some stable product. This is the degradation of organic waste. Biodegradation of organic waste. This type of waste which will need oxygen for the degradation, they are called oxygen demanding waste. Organic waste जो oxygen चाहिए उसको degrade करने के लिए, that is called oxygen demanding waste. এই মোবাইলটা এখন রাখো, তোমাদের সামনে ফোন এলো আমি কেটে দিলাম, তাহলে তুমি কেন ফোন লিখছো? ফোন এলেই যে দেখতে হবে তার তো মানে নেই, বন্ধ করে দাও। অক্সিজেন ডিমান্ডিং ওয়েস্ট ওটা উল্টিয়ে রাখো না, তুমি দেখতে থাকবে, নাহলে পকেটে রাখো, নাহলে ব্যাগে রাখো। অক্সিজেন ডিমান্ডিং ওয়েস্টের এফেক্ট তুমি অনেকক্ষণ থেকেই দেখছো, আমি দেখেছি। কজেস ডিপ্লিশন অফ ডিজলভ অক্সিজেন ইন ওয়াটার, মানে কি বলতে চাইছি, इफ दिस ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इज प्रेजेंट इन द वाटर, यदि अगर वो पानी में कुछ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट रहता है तो ऑक्सीजन कंटेंट पानी का घट जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया पानी से ऑक्सीजन लेके उसको डिग्रेडेशन चालू रखेगा, तो पानी का ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। तो इसमें से क्या पता चलता है, ऑक्सीजन कंटेंट अगर पानी में कम है मतलब वो पॉल्यूटेड वाटर, और पानी में ऑक्सीजन कंटेंट अगर ज़्यादा है तो इट इज ए बेटर वाटर, गुड क्वालिटी वाटर। करेक्ट। Saturation value of oxygen 8 to 15 depending on temperature and salinity, milligram per liter ppm। 8 to 15 रहता है normally, 15 is the highest। okay। minimum DO required for healthy fish population 4 to 8, and for certain species 3 milligram per liter, that is minimum oxygen required for survival of the aquatic species। If DO drops below the level necessary to sustain normal life, then the aquatic system is classified as polluted। देखो ऑक्सीजन लेवल अगर पानी का बहुत नीचे चला गया कि कोई स्पीसीज जिंदा नहीं रह पाएगा तो उसको हम लोग पॉल्यूटेड वाटर बोलते हैं। पॉल्यूटेड वाटर मतलब जिसका ऑक्सीजन लेवल 3 से भी नीचे चला गया, इट इज इवन लेस देन 3। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट आल्सो कॉज कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर। कभी देखा है पानी का कलर हरा हो गया, ग्रीन, तालाब का पानी, पुकुरेर जल सबुज हो गया, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली polluted water, and oxygen level has gone down, eutrophic type of water, and it contains high oxygen demanding waste materials। BOD value if you measure will be very high। High BOD means low DO, high DO means there will be low BOD, inverse। If DO is high, then BOD will be low. If BOD is high, then DO will be low। Major sources of oxygen demanding waste: biodegradable organic substance, contains municipal wastewater, industrial wastewater. Minor sources: crop residue, decaying plants and leaves, animal droppings, oxidation and certain inorganic compounds। Pathogens are bacteria and virus that is giving us disease, different type of
pathogenic bacteria are there. Source, human and animal excreta. Human and animal excreta মানে বুঝতে পারছো? Could you understand or not? মানে পটি থেকে ছড়ায়, ব্যাকটেরিয়া ছড়ায় কীভাবে? তো পটিতে কী করে ছড়ায়? আমরা তো সব টয়লেটে যাই, বাট ইন দ্য ভিলেজ এরিয়া those are not going to toilet, they don't have toilet, they are using water or directly going to wash themselves into the water bodies, and from that the pathogenic bacteria grows. Pathogens associated with water includes bacteria, virus, protozoa, helminthes, hookworm, ringworm, hookworm শুনেছো নাকি শোনোনি? শোনোনি? ringworm, hookworm, tapeworm. hookworm মানে যে হুকের মতো পোকা, worm মানে পোকা, tapeworm মানে টেপের মতো পোকা, ফিতের মতো পোকা। ফিতে কৃমি শোনোনি? ফিতে কৃমি, নিমাটো হেলমেন্থিস, প্ল্যাটি হেলমেন্থিস, সব নানা রকম হেলমেন্থিস, এগুলো সব পোকা। দিস আর অল ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়ার্মস। রিং, টেপ, ডিফারেন্ট ডিজাইন, যেমন চেহারা সেই অনুযায়ী নাম। দে আর কল্ড রিং ওয়ার্ম, টেপ ওয়ার্ম, হুক ওয়ার্ম। হুকের মতো দেখতে হুক ওয়ার্ম, টেপের মতো দেখতে টেপ ওয়ার্ম, রিংয়ের মতো দেখতে রিং ওয়ার্ম। পোকা, কৃমি, ठीक, कीड़े मकोड़े, नहीं मकोड़े अंदर नहीं होता है, बॉडी के अंदर कीड़े होते हैं। पैथोजेंस, इन्फेक्शन डिजीज एसोसिएटेड विद वाटर, वाटर-बोर्न डिजीज, water wash disease, water based disease, water related disease. Water can carry oxygen to our tissue, water can not oxygen, food to our tissue. Water can carry disease to us if it is not clean. Water can be life for us, water can be death for us. Isn't it true? Water যেমন আমাদের জন্য ভালো তেমন মন্দ তো বটে। Good water will give us life and bad water will give us death. রাস্তাঘাটে জল খেলে কি হতে পারে জানো না? সবাই জানে, তাই তো? এটাই বলতে চাইছি, ভালো জল খেয়ে যেমন আমাদের শরীর ঠিক থাকবে, খারাপ জল খেলে আমাদের শরীর খারাপ করবে। Nutrients, nitrogen, phosphorus, carbon, sulfur, these are all elements. These elements are all acting as nutrients. Have you heard about micronutrients and macronutrients? Some nutrients we need in a small quantity, they are called micronutrients. Some we need in a larger quantity, that is macronutrient. Give some example of micronutrients. Boron and molybdenum, mone rakho, boron and molybdenum. Zinc, that we need in a small quantity. Some elements we need in a much larger quantity, like nitrogen. Protein, we need lot of protein. So nitrogen compounds in the form of protein is macronutrients that we need in a larger quantity, but micronutrients we need in a small quantity. যার জন্য আমাদের কি খেতে হয়? শাক খেতে হয়। শাকে পাওয়া যায় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস। সবজি তো হতে পারে, বাট শাকটা মেইন। শাকের অবদান সবজি দিয়ে ঠেকানো যাবে না, ঠিক আছে? শাকটা খেতে হবে। Nutrients are pollutants when their concentration are sufficient to allow excessive growth of aquatic plants, particularly algae. আচ্ছা, এই মাঝখানের এই পয়েন্টটাকে একটু কেউ এক্সপ্লেন করতে পারো? এটাকে পড়ে আমাকে এক্সপ্লেন করো তো একটু। Nutrients are pollutants when their concentration are sufficient to allow excessive growth of aquatic plants, particularly algae. মানে কি? What is the meaning of this line, of this statement? The meaning is, when the nutrient content in the water bodies is high, then plant growth is enormous. Plant growth will be very high if the nutrient content is high. That's the meaning of this middle para. Then this one, the process of nutrient enrichment leading to excessive growth of algae is called eutrophication. That is a process that already I have discussed earlier. Eutrophication, that's one. So Greek word eu means whale and trophies means food, well-fed leg. Eutrophic leg is well-fed leg. Mesotrophic, medium fed. Food to fed, food, খাবার, fed.
মানে যেখানে খাবার আছে, ওয়েল ফেড লেক, মিডিয়াম ফেড লেক and low fed leg. Low fed example, newly formed leg is low fed. Medium fed, slowly becoming older, and very old, eutrophic. What is this? Eutrophic or not? It is eutrophic. Okay, how do you know? So much of plant growth has happened here. What type of plant? কি বলে এগুলোকে? পানা, তাই তো? But in general we call it aquatic plants. ব্যাস হয়ে গেল, ঝামেলা শেষ। Because we don't recognize all of them. সব পানাকে তো আমরা চিনি না, তো in general just you call them aquatic plants. Okay? So this is pana, right? Another thing is there very thin film on the surface of the water. Green color thin film. পুকুরের মধ্যে দেখেছি একটা পাতলা সরের লেয়ার হয়, ওটা ওটা কী বলতো? এক্সপ্লেন কী করে করবে? হোয়াট ডু ইউ কল ইট? ওটাকে বলো ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন। ঝামেলা কত? ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, ডোন্ট ট্রাই টু রেকগনাইজ, টেল ইট ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন। So microscopic small species floating on the water, call them zooplankton. Okay, এক কথা হয়ে গেল। Those who are living animals, very small microscopic, they are zooplankton. And those who are living plant floating on the surface but microscopic, phytoplankton. Those who are not microscopic but big one, aquatic plants. Specific language if you use, there is no need of further recognition. বাকি ডিটেল জানার দরকার। Thermal pollution, already I told you that it is happening in the industry as well as thermal power plant. Their cooling system will need huge water. That water become hot water and then you return back to the water body, and the surface temperature of that water body becomes very high, and aquatic plants or animals cannot survive there. মাছ মরে যায়, and as a result it is a pollution. Whatever killing some animal is a pollution. That's why it's called thermal pollution. Hot water discharged increases its temperature, solubility of dissolved oxygen, decreases fish and other aquatic species may die. If you give hot water into cold water, oxygen level goes down. Due to suffocation also aquatic animals will die. ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন। We are just running some hot water into the water body. Now what fish will do? যদি ফিশ সেন্স করে সেখানে গরম জল পড়ছে, তো মাছ কি করবে? আগে পালিয়ে যাবে, ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি। আচ্ছা, পালিয়ে কোথায় যাবে? তলায় ডুবে যাবে। আচ্ছা, তলায় তো অক্সিজেন নেই, তাহলে বাঁচবে কি? কেন অক্সিজেন নেই? হট ওয়াটার when you mix, then oxygen goes up, evaporates out, because temperature rises, it will reduce the solubility of oxygen, so oxygen will automatically go down. So aquatic fish, all the aquatic animals or fish particularly, they will not survive because of lack of oxygen in the water. Major effects of thermal pollution, দেখো কি হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ, মাছ মরে যাচ্ছে। Unexpected migration of water animals, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যাচ্ছে। Naturally, if their habitat is gone or destroyed, migration will be very large number and death, huge number of death and huge number of migration will occur, and aquatic, that ecosystem will be totally disrupted, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ecosystem. And what are the reason? Thermal shock. তাহলে এটাকে কি বলবো? থার্মাল পলিউশন। Salts, different type of salts are there: sodium, potassium, calcium, magnesium salts. Too little bit of salt is good for health, too much of salt is bad for health, and that language is true for all animals. সবার জন্য সত্যি। Salt is good for some প্লান্ট, কিছু গাছের জন্য সল্ট ভালো, বলতে পারো কোন গাছ?
A bit high salt content is good for some plants or trees. কোন গাছে? Coconut. Okay. But too much of salt is never good for most of the trees and plants, as well as human. Too much of salt is bad. That's why it's a pollutant. So salt also can be a pollutant. Heavy metal obviously toxic. Heavy metals are toxic. Nephrotoxin. Nephrotoxin শুনেছো? Nephrotoxin মানে that will damage the kidney. Nephrotoxin means it will damage the kidney. That is nephrotoxin. Substance that is poisonous to the kidneys. লাল দিয়ে লেখা আছে। Central nervous system can be affected by heavy metals. If there is heavy metal, it can be dangerous. Mercury, cadmium, lead and arsenic. Mercury, cadmium, lead and arsenic. These are all called heavy metals. Everyone has got different toxic effect. Mercury, what is the toxic effect? Minamata. ওটা লিখে নাও, তাড়াতাড়ি পেন পেপার নিয়ে। টক্সিসিটি, কিসের কোনটা টক্সিসিটি? হেভি মেটাল টক্সিসিটি। মার্কারির এফেক্ট হচ্ছে মিনামাটা। MINATA মিনামাটা, MINA মিনা, MATA মাটা, মিনামাটা। মিনামাটা is a disease. Fever, tremor, convulsion, these are the symptoms. Mercury poisoning effect. Okay, মিনামাটা লিখতে পেরেছো? মিনামাটা, MINA মিনামাটা। আচ্ছা, which one is most toxic? Mercury অনেক রকম আছে। Mercury, mercurous, mercuric, organomercurials is the most toxic. লিখে রাখো, organomercurials is the most toxic among all the mercury. Organomercurials and mercury vapor they are having maximum toxicity. Then cadmium. Cadmium gives a problem. It is called ouch or itai. Itai. In the bracket you write joint pain. Itai হচ্ছে joint pain. So joint pain হয় কোনটা? Cadmium. Why does it happen? Because cadmium replaces calcium from our bones. Calcium replaced by cadmium. Cadmium and calcium both are bivalent. So cadmium sometimes can replace calcium in the bone, and that's why the joint pain occurs. Then lead. What lead does? It hinders the sugar transmission into tissue. Lead hinders sugar transmission into tissues. Lead hinders sugar transmission into tissues. ভাই তুমি বসেছো লিখতে পারো? পেন নেই নাকি? না খাতা নেই? তাহলে লেড কি করছে? কি বললাম লেডটা? সুগার ট্রান্সমিশন বাধা দেয়। তাতে কি হয়? কিছু একটা এফেক্ট বলতে হবে তো। It gives IQ related problem. IQ goes down. IQ জানো তো নাকি? ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন, তার মানে বুদ্ধি কমে যাবে। এক কথা, বুদ্ধি কমে যাবে, সেটাই তো, সেটাই। And children before birth, if the mother is having this lead toxicity, then the baby born will be retarded mentally as well as physically. Physical and mental retardation of a baby, infant, is obvious. কি বলছি লেডের প্রবলেমটা কি? And do you know that a few years back all the European country banned Chinese toys? কিছুদিন আগে that European country, all the European country banned Chinese toys. সস্তা যে চাইনিজ খেলনা হয় না, ওটা সব ব্যান করে দিয়েছিল।
Why? Because of lead poisoning. Because these Chinese toys most of the time is contaminated with heavy metals. Why it is so? Because China giving very cheap materials, selling throughout the whole world, they are supplying very cheap toys, very cheap dolls, isn't it? They are supplying dolls and toys throughout the world. But most of the time they are using used materials. কিছু ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে বানায়। They make the toys out of some disposed materials. And these disposed materials are full of arsenic contamination, cadmium, mercury contamination. They are heavy metal contaminated. Heavy metal contaminated. पुरानो टीवी, ओल्ड टीवीज है ना, तो उसको तोड़ के एक पिक्चर ट्यूब करके है, देखा है? उसका पीछे एक बड़ा सा ऐसा है, उसका नाम है पिक्चर ट्यूब। उसका पीछे का एक कोटिंग होता है, कोटिंग सिल्वर ना, कालो कालो एक कोटिंग আছে, that contains lot of mercury cadmium contamination। তো ওটা যদি ফেলে দেওয়া হয় মাটিতে মিশে যাবে, তো ক্যাডমিয়াম মার্কারি এগুলো সব মাটিতে মিশে, দ্যাট টক্সিক, হাইলি টক্সিক। আচ্ছা, আর একটা আর্সেনিক, ইট ইজ গিভিং ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ। ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ, আর্সেনিকের প্রবলেম হচ্ছে ইট ইজ গিভিং ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ অ্যান্ড মেটাবলিক ডিসঅর্ডার। আর একটা আছে মেটাবলিক ডিসঅর্ডার। সি ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ, আর্সেনিক টক্সিসিটি দেখে নাও, নিজের চোখে দেখে কি হয়। বিকজ অফ আর্সেনিক টক্সিসিটি দিস থিং হ্যাপেন্স। লট অফ স্পটস, মুখে বলে তো বোঝা যাবে না, চোখে দেখে। These are the things happens. Dangers of lead and arsenic poisoning. These are the effects in front of you. Just have a look, go through. From the picture it will be much more clear. Nerve damage, skin damage, increase of cancer, risk of cancer, increased risk of cancer, lung, bladder, kidney, all are affected actually. Cancer can happen in any organ. This is because of arsenic and heavy metal toxicity. Mercury poisoning happened in the Minamata disease that I told. It first time observed into Minamata Corporation, Minamata Bay at Japan. Japanese Minamata Corporation, there is a company, and that company is situated near the Minamata Bay. Due to the name of the company, the bay is also called Minamata Bay. Minamata Corporation company and Minamata Bay is the Gulf. So there, what happened? Suddenly, so many fish was found. They are dead or half dead. And what people did, they collected those fish and sold in the market, and some people ate those. And that's why suddenly there is a very severe disease happened. That is Minamata disease. Because of the name of that company or the bay, it is called Minamata disease. And it happened in the year of 1956. Pesticides are divided in different categories: insecticide, herbicide, depending on their application. Where we are applying, we are killing the fungus, then fungicide, killing the herbs, then herbicide, according to its application. And the chemical composition, organochlorines, organophosphate and organocarbamates. These three types of chemicals are there. For killing the pests, they are called pesticide. And this is the different type of pesticide that we have. Like DDT is a very popular one, very common one. Nowadays not used. This is called DDT. Dichlorotryphenyl trichloroethane. That is DDT. And what is the major problem of DDT? In the long run, it reduces the calcium assimilation into the body. See, the human at an older age, after 50 particularly, the bone density problem happens. Do you know that? Why? खाना तो सेम ही खा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? Above 50 cannot assimilate calcium. That's why sometimes vitamin D, calcium, you have to separately take as a supplement. As a supplement, sometimes you are taking cell cal capsule. कभी कभी लेना पड़ता है क्योंकि बॉडी में कैल्शियम का डेफिसिट होता है।
खाना सेम ही तो खा रहा है, फूड ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, मिल्क पी रहा है, फिर भी कैल्शियम का डिफिसिट क्यों? बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये है तुम खाना तो खा रहे हो, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, नॉट एसिमिलेटिंग, डाइजेस्टिंग नॉट एसिमिलेटिंग, दोनों में डिफरेंस है। डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेकिंग बिग मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और एसिमिलेशन मतलब उसको इनटेक करना, लेना। अगर ना लेके उसको पूरा इजेक्ट कर दिया तो, निकाल दिया तो खाने का फायदा नहीं होता है ना। दैट्स इट। तो दिस डीडीटी डज व्हाट? इट रिड्यूसेस द कैल्शियम एसिमिलेशन इन द बॉडी। ऐसे ही तो बॉडी कैल्शियम नहीं ले रहा है, वो डीडीटी उसको और मात्रा बढ़ा देता है। volatile organic compounds, different type of volatile organic compounds there, vinyl chloride, पीवीसी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ट्राइक्लोरोइथिलीन यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, टेट्राक्लोरोइथिलीन यूज्ड टू प्रोड्यूस सीएफसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत सारी सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दे आर ऑल volatile organic compounds and they are all toxic and carcinogenic. That's all. Thank you.